Good morning, everyone. It's 8:30 now. Good morning. How are you? Please, how about yang lain? How are you? Boleh? Apa yang ada kelas ini? Iqbal? Okay, dokter. Ya. Good. Nazira? Yes, doctor. Good morning. Good morning, doctor. Apa? Terperanjat jadi I call your name. Iqbal, Nurul Izzah, okay. So, we have 20. The 20, suppose how many? Sebab yang the list I have now is the list that I have in front of me for the letter. Electrical section tadi is around 30 lah. 21. We will start with the usual. Today we're going to talk a topic. Boleh dengar kan? Is it clear? Yes. Good, dokter. Okay. So we're going to talk about a topic called customer focus. Customer focus, this topic is important for you because this topic is related to your group projects. So today I'm going to take you through this topic, and then at the end of the class, I'm also going to brief you on the group project. So we start. Let me share the slide. What appear on your screen now? For me, recap very important. If I continue with the recap, mungkin you dah lupa lah. You dah terlupa what we discussed last 2 weeks. So recap is make sure that the learning process is a continuity or continuation. So basically, the first thing that we discussed minggu pertama, we talk about what's quality. So what's quality basically? What's quality? Okay, so you can, kalau you nak hafalkan pada saya, hafal itu okay juga, tetapi the most important thing if you understand the concept of what's quality, tak hafal apa. Walaupun dekat definition dia kata totality, you also can put example like all lah, or all of the dekat definition yang letak apa, feature and property or characteristic. You can say all of the attributes boleh. Attributes and dimension. So it's totally different from the so-called definition in the note. Tapi dia betul ke? In the note say it's totality, like totality of the feature and characteristic of product or service. So including people, process, environment. Semua yang berkaitan, if you say quality of the product, semua benda yang berkaitan dengan produk. If we talk about quality of the service, semua elements yang terlibat in the service that ada part of the quality. Tetapi kalau semua itu terlalu banyak, so we focus on those that meeting atau satisfied customer lah, meeting or exceeding customer expectation atau satisfied customer. So there's a definition. So there's another important part of quality. Apa dia? There's another part of quality. Apa dia? Important.
Continue improvement. Ya, betul. Tadi yang siapa yang answer Saya terlepas pandang tak nampak nama siapa dia? Saya, Awak siapa? Najwa. Nazwa, okay, Nazwa, thank you very much, Nazwa. So, okay, sebab nama yang itu saya dah terhad, okay. Nazwa. Okay, so this is continue improvement. This is the first subtopic we discuss week 1. Then, subsequently, kita juga ada discuss lah, quality very important. Why important? Because of this. Alamak, susah lah tu. So basically, if this is quality, if you improve quality, subsequently, cost will reduce and service will improve. Therefore, quality is so important. If quality important, how quality is managed? Macam mana manage quality? Ada berapa cara? Tu, ya betul. Nazwa lagi answer kan? Tu. So, satu is selalu pernah tanya what are the two lah, tapi it's okay. So, one is basically we call detections. Nama dia detection atau nama dia traditional atau nama dia inspect quality into product atau nama dia quality control. Ada 4 nama lah. Another method is quality assurance atau most of the time we call this as prevention. Then juga we call as quality assurance, modern quality approach, okay, atau build quality into product. So these are the two different. So which one is better? Basically, which one is better? Prevention. So prevention better, but to prevent you need to know something that prevent itu basically you need to predict lah. Kalau nak predict, what we learn in statistics is you need to use statistical method lah. So this is what we're going to talk about that next week onward. So principle, last week we also talked about principle. We're saying that the top of the quality principle is what? Yes, customer focus. Then supported by oh, Measure. Sorry, measure atau satu lagi nama tools. Yes, correct, Nazira. Measure tools. Yes. Any? People, then this is process. Sometimes in some of the book, they call it as a procedure lah. Why? It's because I explain market pressure. Okay, then because market pressure, you need to continuously improve. Therefore, you need to have the tool. You need the tool. You need the people to roll the tools. And then you need the standard to sustain the improvement. Okay, ini semua dah discuss lah. Ini dia. Okay, this is the three-legged stool. This is the reason why we need all these three-legged concept to support quality improvement. Then we also talk about regardless how good you are, you must make sure that how good your quality strategy is. The strategy must in line with the company strategic management, vision and mission. VC and AC must be in line. If not in line, then tak boleh. Then this is the example. Then partnering, we talk about partnering. Ada 4 partner. Who are the 4 partners in terms of remember we discussed this? I can't remember saya guna siapa as example lah. Bilik tidur, lepas tu ada aircon, ada toilet semua ada, tetapi kalau sebelah ada bising, it's not a very good quality room. So there are 4. What are the 4? There are 4 partnering. There are 4 partners. Who are the 4? Let's start with 1 lah. Supplier. Then tadi ada siapa yang sebut competitor, nampak saya dengar. Siapa tadi? Daniel.
But Daniel, this class. Oh, the other class is Danish. Okay, competitor. Then another one? Employee. This employee basically, so in fact, I can split this into two. Here we call what customer? This is internal customer. And this is external customer. Okay. So, ini dia lah, employee. So, supplier, competitor, and customer, basically is external. Then employee is internal. We have one topic to talk about employee, which is the topic with the name of team. So we're not going to talk about this. Today we're going to focus on this customer. Why we want to focus on customer? Sebab kita dah discuss ya. We got three-legged principle of quality. Customer focus is number one. Sebelum kita cerita people and process, then cerita customer focus today. Okay, so this is what we have discussed so far lah, 2 minggu. If I didn't recap, then I think not so good lah. You can't continue from what I'm going to talk, what I'm going to show you today. Yeah? So, customer focus. Three-legged stool of quality, dia letak customer focus is the top, something that the other elements of principle of quality are supporting. All the principles are supporting customer focus. So my first question is that, ini tak payah tadi tak apa, who yang customer lah. Kita pun dah discuss lah. Customer ada dua, ni kita dah discuss lah. Satu external, satu internal. Okay, satu external, satu internal. So today what we're going to focus is we focus on external customer, orang yang beli barang daripada you, customer. This one lah. External customer. Okay. Tetapi why you need to focus on customer? Why you need to focus on customer? Kenapa tak nak fokus pada lain? Why the three-legged stool, right? Why the three-legged stool? Why customer focus is here? Sebab customer yang nak beli. Sorry, sekali lagi, Nazira. Sebab customer yang nak beli. Sebab customer yang nak beli. So because customer yang nak beli, so we have to Meet their requirements. okay, great. So you have to meet. Why you need to focus on customer? Because yang fundamentally lah, kalau tengok definition quality, memang one of the important definitions is quality is talking about meeting atau exceeding customer expectation. Tapi soalan saya yang seterusnya kan, why you want to maybe here, why you want to meet or exceeding customer expectation? Kenapa susah payah nak meet or exceeding customer expectation? Kenapa? Supaya sorry? If you are the customer, if I meet your expectation, what do you feel? You will feel? Happy. You will feel? Satisfied. Yes, satisfaction. So, why you want to focus on customer? Because the definition of quality memang one of the important elements, meeting and exceeding customer expectation. Tetapi soalan saya kedua, why you need to meet and exceed customer expectation? It's because you want to create something that we call customer satisfaction. Dulu kan, when I work in when I work in Hitachi, I have one of my MD lah, nama dia Takashima-san. This MD dia very quality mind lah.
Dan quality concept dia kan, ialah kalau you jumpa dia dan you berbual dengan dia, dia akan guna satu konsep called 5 whys. Dia akan tanya you why. So we call him Mr. Why lah. This Takashi Masal called Mr. Why. Why Mr. Why? But kita tak boleh letak Mr. Why macam ni, tak boleh kan, nanti dia faham kan, kita Mr. Why. Setiap kali kalau saya nampak dia daripada jauh kan, saya cabut lah, sebab dia akan tanya why lah. So today I want to become Mr. Y lah. So I ask you the first why. Sebab okay, because in quality concepts, we believe kalau you tanya why 5 kali, jawapan akan keluar. Mungkin akan terkeluar, akan answer sebelum 5 kali lah. So saya tanya sekali, why customer focus? Yang kedua kali saya tanya, okay, why focus is because the definition said it must meet customer expectation. Dia say, what must meet? Yang kedua, then your answer is because you want to create customer satisfaction. Then why you want to create customer satisfaction? Why you want to create customer satisfaction? Tapi sebelum you answer, there's one thing I want to explain. Macam, how do you define satisfaction? In quality satisfaction kan, is equal to satisfaction is equal to perceptions divided by expectations. Kalau perception lebih bagus daripada what you expected, then we say satisfied. If perception more than expectation, then good, satisfied. Kalau tak, more not necessarily into a number. Example kalau saya nak beli apa? Beli nasi lemak lah. I expected saya pergi warung, I expected dia akan jual RM2. Kalau dia jual RM1.80, this is more, no? Because dia lebih rendah daripada what I expected, so I satisfied lah. So this one must be very careful lah. So if the perception is better, I would say better, this is better lah. Better the expectation than you satisfied. Kalau dia jual RM2.50, then you're not satisfied. Okay. It could be example, saya pergi beli nasi lemak juga, I expected saya perlu tunggu 10 minit. Okay. If kalau saya tunggu 8 minit, saya say okay lah, the service is satisfied. Kalau saya tunggu 12 minit, then my perception is no good lah. So that is what the definition of satisfaction. Okay, balik kepada ini. Why berapa susah payah saya nak create customer satisfaction for the purpose of, kalau customer satisfied, dia akan apa? Kalau customer satisfied with my service, my product. Bertambah. Ambil gambar. Bertambah. Bertambah. Okay, bertambah mungkin. Tapi Iqbal, kalau example, kalau you pergi beli nasi lemak ni, dia sebelum pergi, your expectation RM2. Kalau you pergi sana, you beli sekali RM2.50, you akan pergi beli lagi tak? Tak kan? Dia akan cari warung lain. Tetapi kalau dia RM2, you pergi sana, dia jual RM1. Setiap hari pergi kan? Betul kan? So, you want to create customer satisfaction in order for you to create customer. Kalau awal start kelas kan, so tulis pun salah tulis. Apa yang saya tulis kan? Okay. Customer retention. Ni nak retain maksudnya sentiasa balik dah. Dia balik beli dengan you. Okay. Is it clear? Satisfaction tak cukup tau. Example kedai yang buka, I think you notice that, no? Ada kedai yang dia baru buka the first week kan, ramai orang yang pergi. Lepas 1-2 minggu tak orang pergi kedai tu lagi. Sebab apa? Sebab dia orang tak satisfied, so dia takkan balik lagi. So the kedai tu tak dapat retain yang customer dia lah. So we want to create customer satisfaction in order for us to retain customer. Ini sebagai 1, 2, 3.
Habis kenapa you nak retain customer lah? Kenapa nak retain customer? Kenapa begitu penting nak retain customer? You nak create something. You nak create something yang lepas tu tak payah worry customer ni takkan datang beli dengan you. Return itu tak semesti dia selalu akan datang lah. Kadang-kadang dia akan pergi kedai lain, orang lain beli masuk rumah. But you want to create something that called Trust. Tak tahu. Loyalty. yes, loyalty. Apa perbezaan antara retention dengan loyalty? I want to use my example. Ini yang real example. Very, very real example. Tapi tak ada tempat. Apalah sini boleh. You know, in komputer apa yang pakai? Brand apa yang you pakai? What type of brands that you use? What is the brand of a computer lah basically lah? HP. HP ya? Mapi beli HP ya? Tak sure ya? Sebab mungkin saya guna Asus. Kenapa saya guna Asus? It's because when was that? Before I joined UTN. I joined UTN 2013. I think it's before 2013. Before 2013, pada masa itu kan, market is very popular with netbook. Dulu komputer biasa kalau you nak connect to internet dia tak berapa sesuai dah. Tapi Asus dengan lain ada lain lah yang brand lain yang dia keluar netbook. So I bought one netbook. I think it's approximately, I think when was that? Maybe it's year 2000 lah. Saya beli netbook itu. Then warranty period dia 2 tahun, 2 years. 2 years lah, warranty period 2 years. Saya pakai netbook itu sampai 1 minggu before 2 years. 1 week before 2 years lah. Then I discover lah, wah yang monitor dia kan, monitor dia langsung tak boleh. Cannot display anything. Nothing, nothing. Something wrong with the monitor. So 6 days before the warranty period due, I sent to the service center in Taman Ungku Tun Aminah, Sudan. I sent to there, 5 days, 6 days before the warranty due. Then 5 hari sebelum warranty due, service center call me. Then what I expected? I expected they will call and tell me that okay lah, you still under warranty period. 1 week we will repair the monitor or the screen for you. Dia call saya, dia kata, oh, very sorry, sir. We have checked. I think the monitor has a serious problem. So how long it will wait? He said, no, sir, we are not going to repair. We're going to give you another new netbook. You see, 5 days before I end my warranty, Asus give me a brand new netbook to replace the one that monitor dia tak boleh pakai. Then he said, but sorry sir, there are 2 things I want to confirm. One is your color netbook is black, but we don't have black color available. We only have red and blue. I said, no problem, I take the blue one. Then dia kata, another problem is, sir, in your computer, in your hard disk, there are a lot of files. But how are you going to deal with the file? Can I delete? I said, no, cannot delete. They said, oh, don't worry, sir. I will transfer everything to the new netbook for you. Wow. Fantastic Betul kan? Saya tak percaya itu Asus lah. Saya tak percaya Malaysia. Nampak? Means I only expected them repair for me. But what they did was, they give me a totally new one. Wow. Much grammar tak betul lah. Much over than my expectation lah. On top of that, dia tolong saya reinstall semua program yang ada dekat all notebook. Then dia tolong saya pindah file, dia hantar ke rumah dan give another warranty period of 2 years. So first thing, Asus not only existing, it made me really very satisfied until we create a loyalty. What mean loyalty? From that point onwards, family member saya kalau nak beli komputer kan, dulu lah kita pergi survey kan, compare, oh yang ni screen dia macam mana, compare dia speed macam mana antara different brand lah.
But from that point onward, bila saya beli komputer, saya tak pernah compare. Saya terus beli Asus until today. So that means that Asus successfully create loyalty on me. I very loyal. Tak kira Asus macam mana, dah saya beli dengan Asus saja. You get what I mean? Yes. So good. So the netbook are still using. The netbook until today is still very good. The type of netbook that you can detach this from the keyboard, you can detach it and you can dismantle it, you can remove that. So loyalty. Okay. Tapi belum habis. 1, 2, 3. Tapi mengapa? Soalan 1, 2, 3, 4. Kelima soalan. Baru jawapan nak keluar. Why you need to create customer loyalty? Why? Apa susah payah nak create customer loyalty? Kalau tak dapat answer, ask you a simple question. Why do you want to run a business? What is the ultimate aim of running a business? Apa? Profit, exactly. So you want to create a group of customer that loyal to you in order for you to be profitable. Atau dalam bahasa quality, we call it value lah. Ada value dari segi profit lah. So that's a whole process. So why you want to focus on customer is because when you focus on customer, you can know what they expected. Then you try to fulfill their expectations. Why you want to fulfill the expectation? I repeat, why you need to focus on customer is because you must understand what customer expected, then you try to fulfill. Why you need to understand what customer expected and try to fulfill is because you want to create something called satisfaction. Without knowing what they expected, you're not able to create satisfaction. Why you want to satisfy your customer? You want them to come back again, return. Okay. So what do you want to retain? Customer retention is important. Yeah, when you're able to retain a group of customers for a certain period of time, the customer become very loyal to you. Customer that very loyal to you is just like me. Asus dia tak payah buat advertisement. Dia tak payah buat hantar apa newsletter to me or whatever lah. Bila saya terfikir nak beli notebook, in my mind it's only Asus lah. I will go for that. Some of you same thing lah. Some of you people you beli mobile phone, right? Maybe you will go for Apple, or maybe you will go for what is that? Samsung. But for me, sorry lah, Samsung tak ada. I don't want Samsung. Forever I not buy Samsung. Samsung dia sue license yang kali. Okay, so yang ini sebenarnya kita dah discuss hari ini. Kita ada chapter 3A, 3B, 3C. Slide ini kan, yang Y kan, kita dah cover chapter 3C. Mengapa perlu customer? Okay, so dalam slide ini ada satu benda yang very important kat sini lah apa. You see, why you need to focus on customer? Because you need to understand what customer expected. Mana je? You need to understand what customer expected. Then only you can fulfill customer expectation. So macam mana kita buat ini? How we going to identify customer expectations and how we going to meet or minimum lah or fulfill lah customer expectation. Ini yang fundamental lah. Sebab ini langkah pertama kan. Langkah pertama you must buat ini dulu kan. Then only you dapat satisfied. Lepas dah satisfied baru ada retention. Baru ada retention baru ada loyalty. Ada loyalty baru ada profit. So the fundamental thing langkah pertama. If you do know how to identify what customer expected, then you're not able to fulfill. This is if you do know what customer expected, then you do know how to fulfill customer expectation. Okay, so this is what we're going to talk about that in the subsequent slide. So summarize apa yang kita discuss tadi.
dia layani lah. Why you need to have customer focus? Sebab to satisfy customer is the best business strategy. Kenapa dia the best strategy? Sebab you dapat satisfy. Oh, saya dah malas repeat lagi satisfy. Dia retain, dia loyal, you make money lah. Then what's customer satisfaction? Customer satisfaction is meeting customer requirement. So in order to meet customer requirement, then you must know customer expectation. Okay. Then proses. Okay, saya mungkin tak takut lagi saya lupa. Proses nak identify customer expectation ini kita panggil dia VOC, voice of customer lah. Voice of customer, VOC. Saya takut kadang-kadang saya lupa nak sebut. So bila saya come across my mind, I share lah. So then why you want to create customer satisfaction? You want to create customer satisfaction because you want to retain customer. I like this picture, this diagram, this photo. This is the meaning of retention. Dia manage kan, dia boleh tarik customer, selalu dia akan balik kepada supplier yang sama lah. You might notice I don't like text. I like box like that, diagram like that, picture, that photo. So why you want to retain customer is because you want to create a group of loyal customer lah. This loyal customer kalau nak pergi detail, dia behavior dia dengan attitude dia loyal. Dia tak akan banding dengan orang lain, dia terus pergi sana saja dia beli. Okay, then why you want to create loyalty? You want to create loyalty is only for one reason only. There's no other reason. Come on, business, right? Business basically, there's no other reason except you want to make profit. So money is the ultimate aim of running a business. Mana saya right? Creating profit. Mana saya pen tak dapat cari. Oh, dekat sini. Oh, alamak, dia dah warna hijau. Saya cari yang merah tak ada. Patutlah. Okay, so this is ultimate aim. You must be the process. You must, when you satisfy customer, you create retention, loyalty. Kan, in the end, you mesti ada profit lah. Kalau you dah buat kerja semua ini tak ada profit, jangan buat. Tukar produk. Okay, so yang this slide summarize what we discuss here lah. So you must know in terms of this sort of thing. Bila saya tanya kan, kalau nak hafalkan note dekat slide, tulis pun boleh. Tapi susah lah. Kalau you dapat faham apa yang saya cerita ni, you guna bahasa sendiri. Cerita semua ini. Kalau saya tanya you what is loyalty, senang saja sekarang. Apa senang? You guna example lah. Example loyalty is as the story that shared by Dr. Tan in the old day when he bought a MacBook a week before the warranty expire, then blah blah blah. Cerita ini dah siap lah. Dah dapat tu. Okay, so that is my what lah. So macam tadi saya cerita dekat sini lah. Yang paling penting langkah pertama sama lah. Langkah pertama ni yang lain tak ada harapan lah. So we need to focus on langkah pertama today. Okay, langkah pertama ini is how to meet or exist customer expectation. So agak-agak kalau saya nak meet and exist customer expectation ni, apa langkah dia? Langkah pertama kalau saya nak meet dan exist customer expectation, langkah pertama agak-agak dia apa? Slide ini apa? Meet, okay, betul. So saya nak meet or exist customer expectation, langkah dia agak-agak pertama. Saya start dengan langkah pertama. Langkah pertama, if I want to meet or fulfill customer expectations, then I must know what customer. Siapa nak sambung? Sebelum saya habis tulis, dah hampir keluar lah jawapannya. Tinggal 2 saja. Betul. Lepas saya dah tahu what customer expected, next, saya dah tahu example, saya nak ada quality online teaching learning. Saya tanya you, what you want? After I know what you want, kalau saya tanya sekarang lah, what you expected from my online class lah. Berapa orang, 30 lebih orang kan, setiap orang 2 idea, dah 60 idea.
ada 60 idea yang apa dia nak, diharap-harap boleh dapat daripada online teaching and learning saya. Too many. If 30 students, then have example 50 idea, too many lah, not Superman, I cannot fulfill all lah. So the second thing, once I know what customer expected, I must macam mana? Hampir dah keluar lah perkataan dia. Lagi. Dia terlalu banyak, 50 student requirement. I cannot focus on all. Ya, expectation. Okey, mungkin tinggal 5. Oh, saya nak fokus pada 5 itu. Lepas tu, ketiga, then I must know how to fulfill lah. I use my own word lah, later mungkin tak sama dengan fulfill customer expectation lah. Okey, ada satu langkah lagi, tapi saya tak nak cerita sekarang. Saya cerita kemudian. Then, langkah kelima ini, sebab saya dah tahu what student nak, what student expected from my online learning. I also know how to fulfill, tetapi sama lah, saya tak dapat fulfill semua kan. I cannot fulfill all, so I must find the relationship between what student expected dengan apa yang saya boleh buat. Tujuan saya tengok mana yang penting. Okay. Lepas tu yang 6 ini saya tak mahu cerita dulu. Oh, lepas itu example lah. Kita keluar pula. Example lah. Student kata, tak apa, nanti kita go to the example lah. Nombor 7 ini saya nak quantify. Okay, saya tak mahu guna example student. Example, you nak open a restaurant. You tanya 30 customer. What? You nak jual nasi lemak lah. Okay. Tanya customer, nasi lemak apa you nak? Ask 30 customer. The customer give 50 different preference lah. Ada yang nak ikan bilis banyak, ada yang nak pedas, ada yang nak telur goreng, ada yang nak ikan masin, ada yang nak udang, banyak lah. So you must prioritize dapat 5. Dan macam mana daripada proses buat nasi lemak itu, apa yang you boleh control supaya you dapat satisfied? 5 most important expectation for customer. Dan cari hubungan antara dua ini, nanti saya akan kasih contoh cari hubungan, tetapi kan example customer expectation yang first ialah dia kata ikan bilis dia nak banyak sikit, dia nak banyak ikan bilis banyak. Tapi banyak itu berapa? That is step 7. Ikan bilis mesti example 1 gram or whatever lah, dia mesti quantify lah. So this is a fundamental process. Tetapi on top of that, ada dua proses yang mungkin dia akan confuse. Proses keempat ini ialah kita nak cari relationship among yang ketiga ini. Apa dia? Tak apa, tak faham biasa, nanti akan faham lah. Yang keenam ini kita nak banding dengan kompetitor. Sekarang kita cerita tak guna, sebab cerita itu kita bayang-bayang itu je. Nanti kita buat actual example lah. Okay, so today topic chapter 3A, chapter 3B, chapter 3A kan, dia cerita yang ini. Okay, chapter 3B dia cerita ini. So ada 7 langkah kan, 7 langkah ini we going to use customer focus. Kita tengah cerita yang ni how
to meet or exceed customer expectation. Customer focus penting kan. So, kita akan guna satu tools, quality tools yang nama dia QFD, Quality Function Deployment, nanti slide akan keluar, atau House of Quality. Okey, kita akan guna satu tools, yang tools ini akan tunjuk langkah-langkah daripada langkah 1 sampai 7. Okey, sekarang saya akan tunjuk, nanti kita balik sebenarnya saya akan recap. So ini 7 langkah yang saya dah explain tadi lah. Determine customer requirements. Ini tentu ya, determine customer requirement, prioritize the requirement. Bahasa language yang the term that I use is different, tapi maksud dia sama. Identify how the product will satisfy customer. Then identify the relationship between how. Ini yang mungkin tak faham lah. Then identify the relationship between what dengan how. Okay. Evaluating competitor requires to define product and service specifications. So ini kan, yang ini what, ini kita panggil dia what, ini kita panggil dia how. Okay. Saya repeat kan, untuk meet customer expectation ada 7 langkah. It's very quiet lah, you still there. Dah tak ada lah, semua dah hilang. Ada lah. Ada 7 langkah. 7 langkah ni kita akan buat by applying a tool called Quality Function Deployment or House of Quality. Ini dia. Quality Function Deployment atau biasa dipanggil QFD. I tell you, kelas saya hanya share benda yang praktikal tau. Dia ada banyak tu yang saya rasa tak praktikal, saya tak nak share. Yang QFD, kita kata dia belum play, maka example, setiap kali Apple keluar new series of handphone, dia guna QFD, dia identify, dia apply QFD. Samsung also apply QFD. Don't talk about my ex-company, also apply lah. Majority of the big company, big player in the market lah, they apply QFD to identify what customer need. Okay, and ini also another name of this QFD is House of Quality. Maka dia panggil dia House of Quality. Yang shape dia nampak macam rumah kan, betul tak? Betul kan? Then ini langkah pertama, step 1, customer requirement what. Langkah kedua, langkah ketiga, 4 ini are you confused, 5, 6, 7. So this is how quality. Okay, saya stop sekejap sebab saya nak explain something. Okay, number 1 saya nak explain je lah. In the notes, memang ada satu example macam mana nak apply QFD untuk satu case study Pizza Hut. Pizza. Then kalau saya guna note cerita, no meaning lah, sebab itu kita baca. So today, this is product. So today I want to give another example, service. And we use that online teaching. Macam mana saya nak go through 7 langkah ini untuk online teaching and learning. Saya repeat, memang dekat note dah ada satu example how to go through the 7 steps in House of Quality for pizza. Maksudnya kalau hari ni saya nak buka satu restoran pizza, macam mana saya nak identify, saya nak sell pizza dekat Ahib T08. Saya boleh guna House of Quality untuk menentukan pizza yang saya nak jual dekat T08, apa spek dia. Okay. Then dah ada dekat note. So I will not go through sebab kalau saya note dah ada, saya baca sekali lagi wasted lah. So today I will kita together if we do another example online teaching and learning. Then number 3, your group project you're going to do this. Okay. Tadi saya sebut banyak company yang guna sini yang guna ini. Satu yang saya lupa sebut Proton also use this. And in your note ada satu real example yang buat oleh Proton nanti saya akan tunjuk.
Okay, now kita start. I'm going to use the example online teaching and learning. Langkah pertama, I want to know your requirement. You're my customer, right? Online learning. You're my customer, am I right? Or you're my boss? You're not my boss, luckily. You are my boss. Okay, my boss last night 11 aku send me a message. Ada hantar lagi ya? Apa lah, abaikan lah. Right? Then you're my customer, right? What's your requirement? What you expected from my online learning? What you expected from my online class? A little bit, share a little bit what you want from my online class. I'm doing step 1, no? I'm doing step 1 now. Kalau katakan online class, apa yang minta daripada saya online class? Ilmu. Ilmu knowledge. Tapi ilmu itu susah nak ukur kan? Benda yang senang sikit nak ukur. Ilmu itu boleh dapat dari segi macam mana? Apa yang menentukan ilmu itu? Ilmu itu bergantung kepada tak ada. Tak dapat terfikir. Oh, you tak tahu apa yang nak daripada saya? Nak A saja. Kenapa? Nak A+. Nak A+. Sorry, salah faham pula. Customer saya nak A+, bukan A. Lepas tu, I have a difficult customer to deal lah. Apa ni? Tak ada lagi. Oh, you see? This is a real scenario, no? This is a real scenario happen, you see? When you ask your customer do know what they want. What you want. You don't know what they want. You don't know what you want. Betul tak? Is it true? Betul. So this is therefore step number 1. Jangan tanya customer kan what you want. Dia akan cakap bukan-bukan kan. Dia akan cakap doktor saya nak you lain kali jangan pakai baju warna putih, mesti pakai warna pink for example. Jadi benda yang bukan-bukan lah. So step number 1, not ada. You tak boleh tanya macam tu. You have to speculate. Apa dia speculate? You must predict kan. Okay, customer I dia nak apa? Okay, pada saya dah predict. Kalau saya tak ada experience, saya boleh tanya example orang ada experience. Saya predict macam mana student define whether my online teaching and learning process ada tak ada quality. Okay, I repeat lah. I want to predict or speculate. I speculate what student assume as a quality teaching and learning process. Macam mana student perceive online teaching and learning yang berkualiti ialah online teaching yang number 1, platform mesti stable. Kalau kita tak sebut kita discuss setengah jam perlu stop macam guna Zoom atau tiba-tiba tak stable, then you will say yang online teaching ni tak ada kualiti. Betul tak? Alright? Kalau saya banyak cakap tetapi note saya tak komprehensif, note saya ada 3 perkataan saja atau 1 muka surat untuk 1 chapter, you also will say no quality lah, the teaching and learning process no quality. If I come here and say, okay, everyone, good morning, what I want to tell you in fact is in the note lah, you go read lah, if you understand, you WhatsApp me lah, okay, that's it, bye. You also say, there's no quality, right? Am I right? That's the reason I don't want to discuss the pizza example in the class. Pizza example dalam note lah, you baca tak faham tanya. Saya kasih another example, okay, enhance your knowledge. So I also, perhaps student will say, reasonable class duration lah. Hari tu siapa yang ada kelas pukul 11 dia kata, lecture ni tak apa lah, pukul 11 tak stop lagi. So must be reasonable. So today start at 30 and apa. Then allow interaction. Ini yang saya speculate lah. You get me? Why I need to speculate? Kenapa saya tak nak tanya openly? Sebab saya tanya openly, ini masalah dia lah.
Oh, student semua kata nak A plus. Example, tadi saya expect A, tapi A plus. So, langkah pertama speculate about the result. Tadi langkah kedua apa je? Langkah kedua? Siapa ingat langkah kedua? Step number 2. Antara 5 ini ialah 5 dimensi kualiti yang saya rasa begitu penting untuk student. Student akan judge quality of my teaching and learning based on this 5 dimension. Tetapi boleh tak saya fokus 5 kualiti ini, 5 dimensi? Boleh. Iqbal semester ini, Iqbal semester ini dapat ambil berapa subjek? 7. 7, banyaknya 7. Boleh fokus semua subjek. Bergantung pada lecturer lah. Susah kan? Tak bergantung pada student lah. Sebab 7 subjek itu susah. Mana nak fokus lah? Ya. Prioritize lah. Kalau tak apa prioritize tak apa Iqbal. Dia dengar saya advice. Yang lain tak penting. Pentingkan quality management saja. Tak lah. So my point lah. As a human being kan, 7 subjek itu susah. 5 dimension, saya nak fokus 5 susah lah. So saya mesti prioritize student saya 5 dimensi ni mana yang dia rasa penting. Betul tak? Itu yang langkah kedua. Kita lupa langkah kedua. Baru. Come on lah, langkah kedua. Prioritize the requirement. Betul kan? Betul. Terima kasih. Doktor. Terima kasih jawab. Okay, sekarang saya nak prioritize. Macam nak prioritize? Okay. Now, I'm going to share you, I'm going to send a link to our WhatsApp group lah. Link itu is going to bring you to, nanti ya, I share the one person. Saya dah open belum? Biasa saya dah open je lah. Saya wake up very early lah. Tapi kenapa tak nampak lah, whatever that I share. Apa yang appear on your screen now? Learning community. Google Form. QR, Google Form. Betul lah Nazira. Senang ya answer Google Form. Betul. So, saya akan share link kepada Google Form ini. Google Form ini adalah untuk you pilih. Sebab tadi saya dah speculate. I speculate 5 dimension yang student saya anggap student rasa penting. Iaitu stable online platform, comprehensive lecture note, clear online explanation, reasonable calculation, align interaction. So I want you to take each dimensions how important. Number 5 paling penting lah, number 1 kurang penting. Tapi janganlah klik semua 5, 4, nanti kita salah sama yang tak boleh kan. So I'm going to share the link now. Ini section 2 ha. Nasib baik. Saya nearly salah hantar lah. Mana saya pilih? Nanti ya. Where is my link? Okay, this link. So, yang group itu nama kita letak apa? Quality Management. Ada QA. Oh, nampak. Okay. Dapat link sekarang. Sebelum masuk, tengok boleh fill in tak? Okay, then start fill in. Do step 2. No, saya bukan buat benda main-main lah. Ini step number 2 lah. Tapi macam tak ada orang respon lagi. Belum lagi dah. Boleh open sah? Can open, Nazira boleh open? Boleh, Doktor. Oh, betul. Ada orang dah respon. Good. So, cerita nanti lah. Lepas semua dah respon.
Sekarang patut open the music lah. Kita boleh dengar music then answer the survey lah. It's not too quiet. I should on the music lah. Play my most favorite song lah. Boring lah cakap dengan orang. Tak ada respon. Alright. Ini macam tak sincere dengan respon. Alright, doktor. 18. Bagus juga. Saya boleh test tengok. Kalau ikut yang back, saya ada 35 student yang join my online class. 35. Dan sekarang yang answer is responded is 21. Kita tunggu at least 30 lah. Sebab kita statistik kan. Kita statistik ini 30. So you do a real one lah. You do a real one. Then in your project, you're going to do a similar one. So I found this is more easy lah. Instead of go to the note. So bear in mind, note itu nanti saya mungkin go to verify lah. Sebab apa yang dalam notes, saya dah explain dan kita dah buat yang sebenar ni. This is better than referring to the note. Tinggal satu lagi dah tepi. Kita dah boleh buat analysis lah. Come on, one more. Statistics saying that minimum sample size 30. Siapa yang ada 35 students? Oh, 30, thank you very much. Okay. Tapi siapa yang tak jawab 31 lah? So what I'm going to do basically is, this is not so, ada nama lah, tapi saya tak payah tengok what I said. So I'm not going to read this lah. This is very difficult to understand. So what I'm going to do is perhaps I export to the Excel. Sekarang what appear on your screen ya? Okay, so this is the response lah. This is the response. So what I'm going to do is I'm going to create a formula lah. So to create formula, tak apalah, saya start lah. Dia start daripada mana? 2 D2. So I'm going to, okay. I want to off this one short one. Sebab nanti saya dekat je muka terlalu besar. So it's equal. Sorry ya. Okay. So I start a formula here. So basically average of what is that? Tadi kata apa? D2 is it? D2 ah? Betul lah, boring gila kelas ni. D32 lah. Okay. Oh, so saya dapat yang ni lah. Then I can copy this to sampai sini saja. Okay, so 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Mana dia? Okay, antara 5 ini, this one now I can prioritize tadi. Skor yang paling tinggi? Clear online explanation. Oh, okay. Yang kedua tinggi comprehensive lecture note. Oh, stable tak stable itu kurang penting ya. Yang ketiga, keempat reasonable class duration. Oh, yang paling tak penting allow interaction lah. You ni tak sama dengan apa yang saya boss beritahu saya lah. My boss told me that the most important thing in online teaching learning is allow interaction. I'm going to show my boss this one. I said, you see, student don't like interaction. Okay, tak apa. So now, apa yang kita dah buat tadi, so we back to the slide for short while lah. Saya guna survey method yang tadi you dah go through, right? I ask you all to pick scale 1 to 5. If I do that, I need to summarize the result, either average kan. So there's another way, Another way yang saya boleh buat ialah saya buat survey macam ni lah. I ada kotak sebelah ni lah, atau ada kotak sebelah sini boleh. Another survey yang saya tak apalah, tak malang lah putus benda. Bukan malang lah, tak malang lah lagi. Tapi example the survey like this, I pass to Nadira. I say, Nadira, yang 1, 2, 3, 4, 5 ni rank daripada yang paling penting ke paling yang kurang penting. So Nadira dia kata, oh yang paling penting ni
yang kedua penting ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Pun boleh, kalau macam itu boleh, nanti summarize kan. Okay. Tapi lebih baik saya cadang macam ni lah. Ini yang kita biasa kita buat macam ni kan. Kita buat satu paling penting kan. Jangan buat satu paling penting kan. Buat macam ni. Sebab kita nak markah yang tinggi itu paling penting. Kita nak buat yang 5 paling penting. The most important. Dan satu itu the least lah. So you ask your respondent, hey, can you rank kan? Can you rank the importance of this 5 dimension based on 5 the most important. Then nantilah dia bertulis lah. Tadi yang paling penting satu ini lah, ini paling penting. Yang kedua penting 4. Ketiga penting 3. Dan ini 4. Ini betul ke? Ini 2 lah. 2. Dan ini 1. Okay. So this is another way lah. So you can do either way lah. So lepas tu kita dah boleh buat second step, prioritize the requirement. Untuk step yang kedua ke atas kan, saya akan guna spreadsheet untuk explain senang sikit. Okay, let me open the spreadsheet first. Sangat adik open. What appear on your screen now? Excel yang, is it with the what there, is it? Okay, now you see, kita ini langkah pertama kan. Nampak sini kan, step 1 kan. Nampak? Step 1 nampak? Nampak doktor. Okay, alamak, nasib baik ada answer. So step 1 kita determining customer requirement. Saya dah buat kan, speculate yang ni kan. Sekarang kita sampai langkah kedua, ranking. Ranking saya pun dah buat, sekarang saya nak isi. Okay. Mana yang paling tinggi? Mana, which dimension that perceived the most important by the students? So clear online explanation in my spreadsheet here. What should I put? 1, 2, 3, 4, 5? 5. Jangan silap lah. Jangan letak 1 lah. 1 yang tak penting lah. 5. 5, okay. Lepas tu, saya dua real 1 lah. Kedua penting. Comprehensive lecture note lah. Okay. You hafalkan lah. You remember this lah. Then I know the topic to here. Okay, so kedua penting is what? Comprehensive, right? So 4, then this one 3. Yang ini 2, is it? Yang ini 1. Okay, siap. Langkah kedua dah siap. Sekarang saya nak masuk langkah ketiga. Siapa ingat apa langkah ketiga? How to fulfill customer Yes, condition. yes, correct. How to fulfill the customer expectation. Dalam kes kita, saya dah tahu these are your expectations and this is the ranking. So, I want to see, how am I going to fulfill your expectation? Definition dia macam ni. Definition is identify how the product or service will satisfy the customer want. How can this customer requirement be met in terms of ini definition dia. Tetapi kalau baca-baca, sebenarnya tak tahu apa nak letak. Senang saja. When you want to write this one, you don't know what to write, like, you must have this thought. How I conduct the process. How I do the process. How I design the product. So untuk online teaching and learning, how itu is, how am I going to conduct the online class? Kalau saya nak conduct the online class, langkah pertama apa yang saya perlu buat? Langkah kedua apa yang saya perlu buat? Langkah ketiga apa yang saya perlu buat? So, setiap langkah saya perlu buat, saya listed dekat sana dan setiap langkah itu saya dapat control kan, betul tak? Example, ini langkah saya. Saya speed up a little bit ni. Langkah pertama, kalau saya hari ini, minggu pertama sebelum saya start online class, nampak dah besarkan sikit. So, langkah pertama saya ialah saya mesti decide the online platform first lah. Sama ada saya nak guna purely e-learning atau saya nak guna WhatsApp saja atau saya nak guna apa? Saya nak guna I can write lah. I can write to just talk.
Oh, saya bisa decide dulu, I want to use e-learning, I want to use purely WhatsApp, or I want to use Zoom. Kalau Zoom ini 30 minit saya kita stop sekejap, atau Webex atau Team or whatever, saya perlu decide. So number one, saya perlu select, and this is I can control, right? Correct? I'm the one that can control. Lepas tu saya perlu prepare teaching material. Kalau tak ada teaching material, ada platform pun tak boleh kan? Nombor tiga, I need to plan online class date and time. Example, apa yang saya buat? Saya perlu ada teaching plan kan? Teaching plan semua tu dah ada kan? Alright, then I select a teaching method lah. Macam last semester statistik saya pilih pre-recorded, saya ikut UTM punya guideline. This semester saya guna mix. This week still using face-to-face. Minggu ke-4, 5 ke atas kita dah start ada satu break, dah fokus on pre-recording juga, lepas balik semula. So this is a method. So saya dah tentukan method saya atau the process that involved when I conduct the online class. Always, not only student lah, in my own engineer pun ada masalah nak letak ni, tetapi senang daripada saya. You baca ni sampai malam you tak faham ni. Hey, how I going to satisfy? Hey, how how itu maksudnya macam mana conductkan proses itu. If these are the steps, this is the one that you can control. So this is the only one that you can fulfill. You get me? I repeat walaupun definition dia kata macam mana you nak satisfy customer. Macam mana you nak satisfy customer, tak boleh lari daripada proses yang terlibat untuk menjalankan online class. So proses yang terlibat when conducting online class, ini proses dia. Sebab ini proses dia, maksudnya inilah, hanya ini saja yang saya boleh control untuk satisfy customer. Selain pada ini saya tak dapat control. How I going to control? I cannot control other thing. So if I cannot control other thing, there is no other thing that I need to put in this column as how. Ini saja yang saya boleh control to satisfy customer, tak ada lain. Okay, sebelum saya continue, sampai langkah 3 di mana? Semua faham Faham Okay, good. Then, sekarang kita masuk langkah keempat. Apa langkah keempat? Tapi ingat relationship among number 3. Betul, relationship. Antara ini, hubungan, apa maksud hubungan antara ini dan mengapa dia begitu penting? Okay, sebelum saya cerita yang example saya, ini yang kita punya case study dalam kelas kan. Kalau saya cerita ini mungkin susah nak faham. So saya guna satu lagi example untuk terangkan apa dia langkah keempat. Langkah keempat ialah nak cari hubungan antara how. Langkah-langkah yang saya tulis ini, apa hubungan antara langkah-langkah ini. Tapi kalau saya explain guna ini, now you will confuse. So saya guna example. Katakan saya nak minum kopi. Siapa yang boleh buat cup of coffee for me? Tak ada orang boleh buat kopi for me. His buat kopi sedap tak? So, selain pada Chris, siapa nak buat kopi for me? Tak ada. Fazli. Siapa? Iqbal nak buat lah? Fazli. Okay dah, tak apa. Iqbal nak you buat kopi for me ya. So, Iqbal is going to make a cup of coffee for me. Okay, so Iqbal dia tanya saya lah. Dia kata, sir, the cup of coffee dia, I'm going to make what you expected lah. Dia kata, cukup manis lah, then mesti thick lah, kau-kau kan. Then mesti panas. I say like that. Then, once I responded that, what Iqbal supposed to do next? Iqbal dah buat langkah pertama lah. Dia kata, sir, saya nak buat a cup of coffee for you. Then you give me 5 bonus mark. I say, okay lah, 5 bonus mark for cup of coffee, okay. Then, syuk lah. Syuk sekejap.
Okay, settle. So Iqbal, continue making coffee ya. So Iqbal ask me lah, I say, oh saya nak manis, kau dengan hot. Iqbal next apa yang nak buat lepas tu? Buat je lah. Tak boleh. Susah nak buat satu kopi yang memang kau panas dengan manis. Then you tanya saya lah, ikut yang QFT. Iqbal tanya saya, sir, tiga-tiga ini mana yang paling penting untuk you? You nak manis? Mana yang paling penting? Saya kata, okay, yang paling penting yang mesti stick lah, mesti kau. Lepas tu dia mesti panas. Yang manis ini ketiga lah. Ini langkah kedua kan, betul tak? Betul. Kita dah discuss kan? Okay. Kita dah discuss kan. So, nampak macam Iqbal tak pernah buat kopi lah. Iqbal. Sorry lah Iqbal. Saya minum Red Bull. Biasa buat apa? Milo. So, ini langkah kedua lah. Salah pilih lah. Tak patut pilih orang yang tak pernah buat kopi. Okay. Then langkah ketiga, Iqbal dia buat ni lah. Proses buat kopi, apa yang Iqbal boleh control? Dia boleh control dari segi water temperature, betul tak? Berapa suhu water nak pakai, dia boleh control amount of coffee powder. Dia boleh control berapa banyak sugar nak dia letak. Dia boleh control berapa susu yang nak letak dalam a cup of coffee. So langkah keempat itu ialah kita nak cari hubungan antara empat how ini. This are how. Apa maksud dia? Maksudnya macam ni. Example, saya nak cari hubungan antara sugar dengan milk. Saya ikut ni, dia perlu ada yang ni lah, box ni. Sugar dengan milk, okay dekat sini. Apa hubungan dia? Example, dalam a cup of coffee, kalau saya tambah gula, susu, macam mana? Saya perlu tambah atau kurangkan untuk maintain the same level of sweetness. Takkan 35 orang tak pernah buat kopi? Kalau tambah gula, tambah susu. Oh, manis gila nanti. Kurang susu. Nasib baik saya tak pilih Chris buat kopi untuk saya. Oh, tak boleh. So, bila saya tambah gula, susu saya mesti kurang kan? So, hubungan antara dua ini lah negatif. Okay ya, satu lagi contoh. Gula dengan, ini boleh. Gula dengan, bukan warna sikit. Gula dengan coffee powder. Gula dengan coffee powder. Kalau saya tambah coffee powder, gula saya perlu tambah atau kurangkan? Tambah. Nazila betul. Please dah tak berani jawab. Yang ni relationship dia positif. Okay, saya bagi example. Okay, water dengan milk lah. Water temperature tak payah. Saya nak yang atas ni sikit. Sini boleh. Amount of coffee powder dengan milk. Dia pun positif. Maksudnya kalau saya tambah powder milk, saya perlu tambah. Okay. That is the relationship. That is what I mean by relationship lah. Ada apa nak tanya? Faham tak? This is what I mean by relationship. Habis mengapa kita nak cari relationship? Mengapa? Kita nak cari relationship sebab this is how you're going to satisfy customer requirement kan? So when you how to satisfy customer requirement, kita in the end kita nak make money kan? Kita dah cerita, saya malam dah cerita satisfaction, retention, loyalty to make money. So important is money lah. So you see, kalau saya dah tahu information ini, example yang ni, antara sugar dengan milk, antara gula dengan susu, mana yang lebih mahal lah? Susu lebih mahal kan? Ini mahal kan? Ini cheap kan? Okay, sebab dua ini relationship ialah negatif. Masa nanti saya buat kopi,
oh, saya boleh tambah sugar banyak sikit supaya saya kurangkan susu. So if I know the how, later on when I make the cup of coffee, I can control this to make sure that saya boleh jimat my cup. Okay, this is first. Second is same thing on this lah. Saya mesti jaga-jaga lah. Kalau saya tambah powder, saya perlu tambah sugar. Maksudnya harga akan naik lah. So when you want to make a cup of coffee, this is a reference for you to see the relationship. Boleh faham yang ni? Kau faham? Ini yang memang susah faham. Oh, boleh lah. Good lah. Orang tak pandai buat kopi pun boleh faham. Saya nak semua boleh faham lah. Okay lah. Boring. Then kita balik semula ke sini. Agak-agak. I don't have the tab. I don't have the box. Tapi I draw it lah memang. Kalau saya nak cari relationship yang ni. Bukan. Example lah. Example. Yang ni. Antara platform dengan ini prepare teaching material, hubungan dia positif atau negatif? Prepare teaching material, saya boleh prepare 1 slide, saya boleh prepare 15 slide, saya boleh prepare 50 slide. Positif, betul. Sebab kalau saya prepare 1 slide, saya guna platform apa WhatsApp, dah okey lah. Apa saja banyak. Kalau 50 tu, oh tak boleh. Ini mungkin e-learning lah. Ini kita perlu guna Webex. So dia is give the alert to us lah, to a designer, whoever kata penting lah, bila jangan suka-suka tambah teaching material lah. Bila tambah teaching material yang ni ada impact dia lah, you perlu tambah something lah. Let's give you the alert lah when you decide on how. Clear? Clear? Okay. Oh, betul lah, betul. Okay, so langkah kelima. Apa langkah kelima? Langkah kelima? Relationship between number 2 and 3. Yes, exactly. Siapa yang answer? Anissa. Okay, Anissa, betul. Identify relationship between. Kita nak buat yang ni. Kita nak identify relationship between what dengan how. Apa maksud relationship? Kita akan identify relationship based on 3 skill. Saya ikut standard QFD lah. Satu ialah, sebenarnya dia ada kosong lah. Kosong maksudnya tak ada relationship lah. Boleh letak kosong lah. Boleh letak kosong. Dia 1 low relationship, kosong tak ada relationship. 3 medium, 6 high. Example macam ni lah. Select online platform. Maksudnya, platform yang saya pilih akan ada efek pada the stability of the platform. Ada efek pada comprehensive lecture note. Ada efek pada clear online explanation by lecturer. Ada efek pada reasonable class duration. You know what I mean? Dia ada efek tak? Okay, so kita buat sekali, kita buat together. Yang ni nak saya letak berapa? Online platform yang saya pilih, hubungannya dengan sama ada platform itu stable atau tak stable. Hubungan dia 0, 1, 3, 6. 6, betul. Exactly, mana 6? Nampak, okay, 6. Lepas tu, yang ini tak ada 5, 1, 0, 1, 3, 6 saja. Siapa jawab 5 tadi ya? Siapa yang jawab apa lah, saya tak tahu siapa yang jawab. Okay, so yang comprehensive lecture note, maksudnya dia macam ni lah. Online platform yang saya pilih ni, ada tak
ada tak hubungan dengan comprehensive lecture note? Online platform ini ialah sama ada bila saya nak give the teaching and learning, I use Webex, Zoom, or I use Team. Dia ada kaitan dengan comprehensive lecture note. Note saya kalau comprehensive, mana saya upload my note? Mana upload di e-learning kan? So dia ada hubungan tak? Tak. Tak ada tau. Dia tak ada. Dia dua platform yang berlainan tau. Dia satu itu untuk note, satu untuk teaching. Dia tak ada. Saya letak kosong pun boleh. Kosong kan? Jadi, okey, saya tak mau pengaruh dia orang lah. Dia letak, dia cakap berapa, saya letak aja. Okey, clear online explanation. Ada hubungan? 3. 3. Okey, 3. Saya tak nampak sampai keyboard. Yang ni, 0. reasonable class duration. Berapa lama kita nak complete kelas? Basically, tak ada dua kan? Kalau saya nak 3 jam, saya pun boleh turun. Saya tak ada, okey, boleh saya ikut dulu lah. Yang ni, 1. 1. Itu sangat ada. Saya ingat ini ada sebab platform saya itu boleh interact, tak boleh interact, itu interaction itu penting juga lah. So 3 okey lah, follow you lah. Then yang ni, saya lecturer, saya prepare material. Material yang saya prepare ini ada tak kaitan dengan sama ada platform itu stable tak stable? No. No, betul. Siapa? Nazira. Thank you. No, betul. Dengan begitu confident sekali. Yang ini, saya tengah prepare material. Student dia nak note yang comprehensive. Ada hubungan tak? 6. Yes. Ya. Yang ini, 3. 3 mungkin lah sebab macam mana saya explain itu bergantung kepada note yang saya prepare juga lah. Oh ini mungkin ada kan? Sebab saya kalau komprehensif saya perlu masa lebih panjang untuk discuss kan. So ini nak letak mana? 1, 3, 6 lah. Mungkin tak sampai 6 aja. Tapi saya mesti respect you lah. Saya respect you. Sorry lah. I respect my customer. Tapi nak 6 lah tak apa. You jaga saja tadi presentation saya tanya why you 6. Okay. Law interaction. Material yang saya prepare mungkin saya ingat kurang. Saya ingat ada. Sebab material, kalau material saya sengaja dalam material saya ada letak soalan kan. So allow interaction lah. Kalau dalam material saya prepare itu saya tak letak soalan, saya cerita saja. So saya tak encourage interaction lah. Okay. You nampak number ini tukar kan, don't worry, nanti saya akan tunjuk macam mana kira number ini. So yang ni, saya nak buat sampai teaching plan kan. Okay, dah saya nak set pukul berapa kita jumpa. Benda yang saya buat ini ada kaitan dengan stable online platform tak? Ada. Kalau mungkin ada tak? Sebab kalau kita midnight, kita buat pukul 12 midnight mungkin boleh stable lah. Tak ada orang pakai kan? So nak 1 atau 3? 3. Oh nak 3? Okey lah. Okey lah, your my customer lah. Okay, comprehensive lecture note dengan masa 3 kan? Sangat ada 2 kan? Kalau comprehensive dia lama sikit. Yang ni? Yang ni? Tak begitu strong lah. Berapa? 0.1? Nak 0 lah, okey lah. Mana 0? Okey. Okey. Berapa? Tak dengar lah. Wah, macam ada masalah. 6. 6, this I think is 6 sebab saya tengah plan, saya biar schedule untuk teaching. So, berapa lama kelas itu? Oh, related. Dan yang ni? Mungkin ada juga lah. 6 lah, tak lah. Not as
Mungkin not as high as 6. Chris, you want Chris? Ha? Chris bayar dia tukar decision begitu cepat dalam masa 1 minit daripada 6 ke 3, 3 ke 1 lah. Dia nyanyi, saya nak guna pre-recorded, saya nak guna face to face atau saya mix. Ada tak kaitan dengan stable online platform? Ada. Tapi tak begitu strong juga lah. Ha? Berapa? 1, 3? 1 okey lah. Then comprehensive lecture note dengan teaching method. 6. 6 lah. Okey lah, tak apalah saya ikut walaupun saya tak agree. Then ni mungkin ada kan? Berapa? 6. 6 lah, okey lah, maybe lah. Then jadi disable class duration. Method yang saya pakai dengan berapa lama saya nak conduct class. Tinggi yang 6 lah. Alamak, semua 6 lah. 3 lah, alamak. Dan yang ni I think 3 to 6 now. This one's about 6 lah. Oh lah, 6 lah. Tak apalah. Oh. So, I don't know whether you perasan atau tak. Bila saya tak ini nombor dekat bawah ini dia tukar kan. What is this number? This is the importance. Sebab tadi saya sebut kan, saya tanya Iqbal berapa subjek dia ambil 7. Lepas tu tak boleh fokus semua. So, ini number ini dia akan give you indication antara 4 kriteria ni mana yang penting. So, macam mana nak kira? Saya pilih yang paling senang lah. Example, ada 20 ni lah. Yang ni 20 lah. Okay, saya pilih ni. Macam mana nak kira 37? 37 dapat daripada 3 kali 6. Berapa 3 kali 6? 3 kali 6. 18. 4 kali plus 5 kali plus okay, so kalau kita guna kalkulator, dia akan dapat 37. Dalam satu dunia, majority proton ada example nanti kita tengok. Saya kat proton benda ni. Samsung, dia guna 136, apa tak nak guna 123 sebab kalau dia guna 1234 kan, nanti dia punya difference tak significant. So here very significant. So example, this is your real feedback example. So I know for this class, to satisfy you, the most important for me is method. What is the method that I need to use to conduct the teaching and learning? Macam betul kan? Macam betul lah. Betul lah. Very tak kisah you orang tak kisah kalau walaupun saya conduct class 5 jam. Tak kisah kan, 35 rendah. You orang penting juga. Material saya prepare tu kedua penting juga lah. Yang I like this class, you know why? Because pada you orang kan, kalau kita conduct satu class 8 jam satu hari, you orang tak kisah, paling rendah. So you already know how to fulfill your customer. I already know how I'm going to fulfill your customer. I know that if I focus on this, then this will be the one that make most of you happy. Faham tak? Faham kan? Okay. Apa langkah ke-6 langkah ke-5 ada apa nak tanya tak? I tell you, I do this many times already many times in license, so many times. Okay, so kalau tak ada langkah ke-6 berapa? Apa dia? Tadi siapa yang jawab? Nadira yang biasa jawab. Nadira yang apa? Langkah ke-6? Competitors. Apa maksudnya kompetitor? Okay, sekarang kita tengok sampai langkah ke-5. Kita develop how I going to fulfill customer
requirement in isolation. Apa maksudnya isolation? Maksudnya kita shoot sendirilah, tanya student lepas tu lecturer buat. Tapi saya tak compare dengan external wording, external dunia luar, external wording, external world. Saya tak compare dengan dunia luar. Example, kalau saya nak jual pizza, saya tanya, saya nak jual pizza dekat T08, example yang dalam note, saya tanya student atau lecturer dekat T08, apa pizza yang you nak. Lepas tu, saya decide macam mana saya buat pizza, saya dah kira, saya rasa ini penting. Ini elemen paling penting. Tetapi ada satu benda yang saya belum ambil kira. Mungkin dekat T08 dah ada orang jual pizza. How is my competitor doing? So, step number 6 is to compare your competitor. Tapi untuk case kita online kan, saya letak apa UTHN, UPM, mungkin tak apalah, kita sebagai discussion. Example, this is the one that calculated, ini dah ada formula, apa yang kita buat memang automatically appear dekat sini, masih sama lah, 7 sama. So, langkah ke-6 ni, evaluating competitor product or service. Okay, maksudnya, how customer perceive the competition. Pendek cerita macam ni, kita, okay, UTM kita tak ada, kita public university lah, tak payah compete. Sekarang kita tukar our mindset, UTM public university, private university. Maksudnya, you perlu compete dengan universiti lain, UTHN dan UTM. So, sekarang saya nak buat satu teaching and learning proses yang saya nak, bila saya introduce, student yang originally nak masuk UTHN dan UPM, sebab teaching proses saya, oh, dia tak nak join UTHN dan UPM, dia join saya pun. You faham tak? Faham tak? Faham tak? Yang lain faham tak? Nanti lah faham? Saya nak compare teaching method saya dengan UTHM, dengan UPM. Dengan tujuan, saya nak make sure saya dapat menarik student daripada UTHN dan UPM. So, cara saya nak assess UTHN ada competitor. Competitor saya guna good, fair or poor. Apa maksudnya? Maksudnya, dari segi stable online platform, UTHM platform yang dia pakai itu, kalau saya tanya balik customer yang sama, saya tanya you balik lah example. Tapi sekarang tak tahu, you bukan student UTHM, saya tanya balik, Chris, how is the stability of online platform at UTHN and UPM? Example, Chris answer, they are good lah. Oh, they are good. Example, good. Okay. Then, saya tanya balik semua orang ini lah. How is the note that given by the lecturer in UTHN and UPM? Agak-agak note dia bagus lah, example. GF dengan P. Dia nak letak apa? Maybe dia punya note dia tak sebagus kita. Fail. Sebab UPM itu mungkin aku example lah. Yang lain semua good lah example. Tak apa lah ini good. Saya letak saja lah sebab. Tapi you tahu the purpose or not? You know the purpose? Yeah, okay. So, I repeat lah. Lebih baik yang letak ni lah. Tak bagus. A dengan B lah. A dengan B. Saya compare. Okay, kita cerita sikit yang mungkin okay macam ni. Quality management ada 3 section. Saya ambil section ini. Lepas tu ada 2 lecturer A dan B, dia ambil section 2 lagi section. So, saya lecturer yang begitu tak bagus sekali. Saya nak cuba tarik student daripada section lain masuk section saya. Okay ya. So, saya banding lah. 2 lecturer A dengan B ni, saya tanya student lah, platform yang lecturer pakai tu okey tak? Good. Lepas tu tanya student yang lecturer A, note dia okey tak? Dia kata, so-so lah. B dia kata, lecturer tak kasih note. Oh, okay, okay. Then macam tu kan, saya tak sebut nama lecturer, jangan pergi buat cerita, kata Dr. Tan kata lecturer kasih note lah. Lepas tu ini dia lah. Okay, sekarang soalan saya, kalau saya memang nak tarik student daripada lecturer A dengan B, apa yang saya perlu fokus?
antara ini, apa yang perlu saya fokus supaya saya berjaya dapat tarik student daripada dua lecturer ini. Antara 5 dimensi kualiti ini. Notes. Okey, betul. Sebab apa? Sebab janganlah banding dengan kompetitor yang dah buat begitu bagus. Jangan banding. Kalau you cuba nak compete dengan kompetitor under the area that they are doing so well, dia dah canggih dah. Kompetitor dah buat area ni begitu canggih. If you go and compete with them, then you go to something we call red oceans. Jangan. Red ocean maksudnya lautan yang warna merah. Mengapa merah? Sebab ikan dekat lautan ini, dekat ocean ini dia berlebut-lebut. Makanan dah tak banyak lah, dia berlebut-lebut. Dia gigit sama sendiri sampai berdarah. Sebab berdarah, ocean jadi merah, red ocean. Tak nak. Kita perlu fokus pada area di mana orang tak begitu bagus. Kompetitor kita tak berapa bagus. Okay. Bila you fokus pada area yang kompetitor tak berapa bagus, maka you pergi blue ocean. Ocean yang makanan banyak. Ikan tak gaduh, tak berebut-rebut untuk makanan lah. So blue ocean. So focus on this. Example dalam nota yang pizza itu, dia buat comparison I think dengan Domino Pizza and Pizza Hut. Lepas tu, I think price, harga is the one that they are not doing so well sebab dia mahal. So kalau nak set up pizza, nak compete dengan dua ini, it's the focus. Harga dia mesti lebih murah daripada dia. Jangan compare benda yang dia dah strong lah. Jangan. Dia banding dengan dia orang apa yang dia orang kuat sangat dekat sana, you akan gagal lah. So that is what I mean by sampai step 5, kita shoot sendiri pun buat dekat isolation, hanya fikir customer, supplier, customer dengan macam mana nak fikir customer. Step 6, kita dah start bawa masuk competitor. Faham? Faham ah? Maka semua boleh faham ah? Sebab ini susah nak faham. Nah, dulu engineer dekat Dyson marah-marah sampai gila, ada yang tak faham lagi. Mesti kelas yang lebih veteran daripada engineer dekat Dyson. Okey, bagusnya. So, step ke-7 apa dia? Apa dia step ke-7? Tunggu. Step ke-7 apa dia? Quantify. Nazira, tunggu you lah sebenarnya. Quantify. Apa dia quantify? Example quantify itu maksudnya katakan saya select a teaching method. Select a teaching method penting, tetapi select a teaching method itu method apa yang nak pakai? Dia perlu written. Kalau tak boleh. Okey, mana dia? Ini okey. Spec dia, apa spec dia? Spec dia macam ni lah. Sebab yang paling tinggi that you have chosen is here lah. So my spec is, follow our actual spec lah. Our actual spec, you see, from week 1 to week 4, week 1 to week 4, current control, okay, kita ada pre-recorded video sini. Pre-recorded video. So 6 sampai 9. Okay, 6 sampai 9. So you don't know what to do. Okay, so method saya macam ni. My method is week 1 to 5 online face to face, atau dalam bahasa yang betul ialah synchronous meeting. Okay, lepas tu 6 to 9, ini actual dah, ialah pre-recorded video
video ini asynchronous. Then week 10 to 14 online face to face lagi. Tengok, saya dah quantify, saya dah ada spec. This is my spec. Week 1 apa dia? Week 1 to week 5 I use synchronous online face to face by Webex. Then week 6 to 9 sebab dia calculation. Pada saya calculation kan. Saya explain sekali, dia tak faham. So I pre-recorded. So you boleh tengok video sampai you boleh faham. So therefore 6 to 9 calculation I use pre-recorded. 10 kita jumpa lagi sebab 10 onward kita discuss topik yang seperti yang boring lah. Apa team quality workplace. Benda ni kalau pre-recorded kan tak, not interested at all. Kalau saya student not interesting, so tak guna balik. So this is what mean by specification. This my spec lah. Faham? So prepare example satu lagi lah, prepare teaching material. Saya boleh quantify dari segi example saja. 50 slide per chapter example. Ada spec lah. Kalau tak example satu kali lagi, lecturer take over my class example lah, then at least dia boleh refer lah. Oh ini dia, okay. So this is called quantify. Okay. Clear. Dalam example in the slide, pizza itu in the end I think customer dia pilih berat. Berapa berat pizza itu very important dalam example ni. So the spec ialah berapa gram pizza itu, berapa 100 gram lah. Okay, that's the spec. So this is the one that you work out. Saya ada keep yang last semester lah. Last semester dia orang rasa yang online platform itu penting. Yang section 1 dia orang bila dia buat kan, this is last semester. Section 1 also online platform. But I think this class betul. It's like teaching method kan. Sebab you berani dah letak 6. Kelas lain dia letak 1-6, dia tak berani. Biasa saya tak interfere lah. Dia nak letak apa saya kata dia letak. Kecuali ada which is I think not right. Is it clear from step 1 to step 7? Clear right? I tell you what, course ini iuran dekat UTM berapa? Satu semester iuran UTM berapa? 1,500 bukan? 1,500 lebih itu termasuk hostel kan? Kalau iuran berapa satu semester? Agak-agak lah. UTM tak payah iuran. 1-2 kan? Terima kasih. Siapa yang jawab tadi? Okay, 1-2. Ibar 1-2 ni sebenarnya hari ni dah ambil balik modal 1,200 tahu tak? Sebab apa? Sebab bila saya dipanggil oleh company kan untuk buat training dekat company QFD, seorang kan saya ambil lebih kurang, depend on company lah, daripada 1,000 sampai 1,500 orang saya training. Tapi dia bukan 2 jam lah, dia 1 hari setengah 2 hari lah. Tapi konten yang saya ajar detail sikit, tetapi memang benda yang lebih kurang sama lah. So dah ambil balik orang lah. Jadi memang still very popular use industry ya. By saying so, walaupun kita belum tengok note, sebenarnya kita dah habis cerita semua dekat note. Sebab saya rasa tengok note very boring, tetapi I still want to show you lah, to make sure that we go through note very quickly, lepas tu kita tengok yang ini project. Okay. Benda yang, okay, so I'm going to assess you this topic in your project. Sekarang apa yang appear on your screen? What appear on your screen now? Yalah, slide which topic? Chapter C3A, is it?
ini dah cerita. Hari ini kita buka customer. Tapi dah cerita, tengok apa yang ada tak ada cerita lah. Okay. Walaupun yang DFS tu nampak berbeza tapi point dia sama. So customer ada internal, external, dah cerita. No? Supplier ada customer, apa tu, ada internal, external lah. Okay, lepas tu mengapa nak customer focus? Yang ini tadi saya explanation tadi saya combine this few slide with chapter 3C. Saya explain kan? Mana ni? Susah payah saya explain sini lah. Yang ini saya explain dengan saya dah prepare satu yang ini. Ini combine antara slide ini dengan chapter 3C. Okay, kita dah discuss yang ini. Lepas itu, ini saya pun dah discuss lah. Customer satisfaction equal to customer perception divided by customer expectation. Ada tak saya discuss? Ada kan? Ada. Ada doktor. Ada. So, customer expectation, customer need. Dah lah, I tell you. Oh, ini ya, okay. Ini nak cerita ke? Boring. Ini sebenarnya nak beritahu you, understand customer expectation very important. Example, kalau Chris today go and meet one customer say, I want to make a swing under the tree. Customer explain kepada Chris. Explain, swing ni tak ada lagi. Okay, so depend on who interpret this explanation lah. Kalau yang project leader dia interpret, dia akan buat benda ni lah sebab project dia nak buat benda yang paling senang tapi dia bodoh kan, dia akan langkah pokok kan. Kalau design or analysis, benda orang yang buat analisis benda dia tak logik lah, dia tak assume ini, tak assume itu, dia akan assume macam ni. Then kalau programmer lagi teruk, dia buat something like this. Kalau consultant, dia nak money kan, dia buat yang very grand lah. Ini operation, dia buat macam ni, nak save cost. Ini yang bila you charge customer, you pay the bill, that something like this. Ini yang how it was supported. Dan sebenarnya what customer want is only this. So kalau tak faham tak apa, basically this is the slide I want to tell you that customer understanding customer expected this, customer expected this. Tapi ini yang keluar yang bukan lah, buat customer expected. So macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Ialah understand voice of customer. Okay, so identify voice of customer, start with speculate about result. Speculate about the result. Kita dah buat kan 6 step. Ingat next slide ada tunjuk. Okay. Kita speculate the result kan sebab saya dah tanya-tanya your what the answer given by your I can't decide, so I have to speculate the result. Dan yang semua ini kita buat guna Google Form. Okay, senang kan? Dan so this is step by step explaining that. Okay. Mana lagi? Buat customer. Ini example yang dalam note dia buat pizza. Itu sama, dia expected result. Dia tak boleh tanya customer, what pizza you want? Dia dah ada rasa yang bagus, low price, low fat, healthy, bla bla bla. Ini dia. Okay, so saya stop kejap and explain something. Saya stop, bukan stop online. You're going to do your project, like you're going to do a project on this. Nanti I'll explain the project. In your project, you need to explain, example, you you put as your customer need, like, dan in your report you have to explain a little bit apa maksud ini. You have to explain apa dia. In your report you have to explain this way. Faham tak? Masa dalam buat project, langkah pertama you perlu identify dimensi. Setiap dimensi you perlu explain dalam report. Okay ya. Example pun dah ada lah. Tengok, comprehensive lecture note itu. Ini macam mana nak transfer daripada Sorry? Yes? Someone asking me something, is it? Tak ada ya? Okay.
Ini is example. Ini dia cerita something like this lah. Kadang-kadang customer dia tak akan give you the why you need to speculate. Kadang-kadang customer will not tell you exactly what they want lah. Okay ya. Dan kita dah siap langkah kedua, seterusnya collect data lah. Pizza ni kan. Pizza ini dia berguna skill 1 to 5 ya. Customer untuk customer 1 versus customer ni lah. Then summarize kan, sama lah exactly kita buat lah. Tetapi imagine kalau tadi kan pukul 8.30 saya discuss macam ni, then you start collect data lah, then you gather the data. After you gather the data, then you calculate the average lah. From the average you rank. Saya cerita macam ni senang dah, 1 jam sampai habis. Tetapi if I cerita like this, right, I don't think you can understand lah. Betul tak? Apa yang nak saya cerita macam ni? Betul dari segi apa? Cara macam mana? Means I give another example lah. Okay. Example, don't base on note lah. Note is, you only can read note when you understand. If you don't understand, you're reading note. It's a waste of time lah. Okay. So, siapa dah sebut lah tadi ya? Siapa dah sebut tadi? Kita saya ingat lagi dekat sini kan, saya kata mana? Ada lah, ada somewhere. Tak ada ke ada sini kan? Kata-kata kan? Chapter 3A cover sampai prioritize saja. Betul kan? Then, chapter 3B continue from there. Recap, tak payah recap lah. Baru habis, baru recap. Satisfied blah 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 kind of things. Okay. House of quality atau quality function deployment, QFD ya. Ini this house look better right? Lawa sikit kan house ni. Sebab dia ada ini kan. Itu the same thing lah. Langkah pertama, langkah kedua, dan sama lah 3, 1, 2, ini 2 lah, dia 2 dia buat ni je, tak apa, saya tak suka ini, saya suka yang kita main ni kan, saya suka yang ni ya, ikut yang ni ya, ikut yang tu. Okay, lepas ini yang cerita sikit tentang QFD ya. Apa dia QFD? That integrate voice of customer into product and service development process. Okay. Then tahu lah. Dia yang start buat yang ni lah, QFD dekat Toyota. Memang Toyota tadi saya lupa nak sebut lah, Toyota, Honda semua. Lepas tu Mitsubishi. Dia saya Proton lah using lah. Proton sebab dia teknologi daripada Mitsubishi kan. Dia using QFD lah. So it's the structure, procedure, translate and the express and perceived need of customer first into specific product and service. Oh, sekarang kalau you baca, you faham kan? Please, if you read now, you understand that. Right? Sebab kita tak discuss, that's why. Jangan tengok note kalau tak faham. Dia buat you takut. So this is the QFD or House of Quality. Kalau pizza itu 1 dengan 2 dah buat apa ini yang detail lah. What is step 1? Semua dah cerita lah. Pizza itu dia dah buat. What step 2? Pizza tu dah buat. Lepas tu technical requirement. Ini beza sikit dengan kita punya. Sebab kita punya is service, ini makanan. Makanan dia, kalau you buat pizza, apa you boleh control? You boleh control topping dia. You boleh control berat dia. You boleh control sama dia is low fat atau tidak. Okay, you boleh control benda-benda ni lah. Variety and density of the topping lah. Ini yang topping dia fresh dengan delicious lah. Ini variety and density. Ini yang when you prepare pizza, this is something you can control. Dia letak macam tu lah dekat how. Okay. Call relationship. Okay. Dia ada positif, negatif. Trade off. Apa maksudnya trade off? Trade off maksudnya yang tadi gula dengan minyak. Gula dengan minyak. Gula dengan apa? Susu. You trade off lah. Mana nak letak banyak sikit. Then identify the house. Jadi kita discuss. Then link 136 lah, tapi dia guna symbol sama saja lah. Satu lebih suka letak number lah,
Then yang ni dia letak orang positif lah, yang lain tak ada relationship, yang this two ada relationship. Dan kira macam mana nak kira ini important rating. Saya lupa nak sebut yang this one, the name of the last row is called important rating. Then bila nak kira ini cara nak kira lah. Tadi pun saya pun dah kasih example. Then identify another example lah. Then competitor dia guna siapa A dengan B, Pizza Hut dengan Domino Pizza. Lepas tu dia hanya fokus pada area yang competitor tak bagus. So jangan fight dengan tempat lain. If really you want to open a pizza, selling pizza, okay lah, low price is most important. Kalau harganya lebih murah daripada A dengan B, okay, you dah win atau berjaya win them lah in terms of harga lah. Jangan compete dengan dia dari segi benda yang dia dah good lah dengan, okay. Then technical attribute pun dah discuss. Katakan weight berat, then weight dia berapa, lepas that berapa, dan ini yang proton. Proton dia guna apa? Okay, pintu kereta. Dia tanya customer, kalau saya design pintu kereta, apa yang you rasa penting untuk pintu kereta? Customer kata, pintu you masih senang ditutup. Bila naik bukit, kalau saya stop dekat bukit, pintu saya buka pintu tidak akan tertutup sendiri. Kalau easy to open, this important lah, jangan leak kan, bocor kan. Lepas tu bila saya bawa kereta, dia tak ada bunyi. Very practical right? Correct right? Then Proton dia ada banyak kriteria. Lepas tu dia pilih few kriteria dan dia guna cara lain lah. Dia kira average, dia masuk ke average ya. Okay, lepas tu yang ni ialah kalau you ada designer in Proton, apa yang dia boleh control. Dia boleh control dari segi example energy need to cross window, to cross door seal. Apa jenis seal yang dipakai, energy yang dipakai untuk tutup pintu ini designer boleh control. Okay, lepas tu dia study, yang paling penting sebenarnya ini, dua ini. So dia spesifik 7.5. Okay, lepas tu dia buat competitor lah. Okay, so this is the real one in Proton. Macam dah habis chapter lah. Okay, ini yang mengapa important point lah. Okay, dia buat dah habis chapter lah. Dan chapter 3C pun dah habis cerita, sebab chapter 3C tak ada cerita guna slide itu. Nasib baik kita start pukul 8. Ini semua lah retain customer itu lah, retention lah. Ini dah cerita. Now, look at your group project. Okay, sebelum saya start group project kan, ada tak siapa, anyone in this class, ada tak siapa-siapa dalam kelas ini yang dia juga ada ambil manufacturing technology dan supply chain management? Ada tak siapa-siapa? Any one of you are also taking manufacturing technology and supply chain management in this semester? Ada tak? Sekarang report saya tak ada dah. Ada tak? Jawablah, ada tak? Tak ada Tak ada doktor. Bagus, maksudnya selaras dengan saya report. Good lah. So, kita tak payah campur dengan dia orang lah. Tak payah buat apa corner-corner stone. Itu yang saya